Zamysli svajet u kojam se svi telefoni notjaku tko si imati veći ekran, vice kamera I vice aplikacija, onda, is tizen, vraća se legenda. Ne s bukom, ne s pretjeravanjem, nego s nesam sto smo skoro zaboravili, jednostavnosku. Ovo nije samo telefon. Ovo je povratak ostjakaha. Ovo je Nokia 308 Keypad, model 2026, I vjerujem I, ovo je prika koju nisi očekivao. Kad prvi put uzmes Nokiju 308 u ruk, osjetis nesto sto moderni pametni telefoni vice ne nud, sigurnost. Prenji dio izgleda svijetu, odlično, gotovo kao klasični automobil koji ne pokušava impresionirati dizajnom, nego stavom. Tipkovnika je savršeno rasporedena, tipka imaju jason klik, I svaki pritisak vraća onu staru skalu kontrol. Ekran sprihata je taman toliko velik da vidiš sve sto trebas, bez umaranja ošiju, bez distrakcija. Nima beskoniknog scrollanja, nima obavijesti koj te napadaju, samo ti irdej. Kad ga pogledas sa strain, Nokia 308 izgleda iznenadujuće elegantno. Tonka linija kusista, blago zalbljeni rubovi I mad zavrzna obrada deju osjekaj luksuza na suptilan nasan. Ovo nije luksuz koji vice, ovo je luksuz koji sudi I traje. Sa strain su tipka svijetu, presan, I jaluju kao da si raditi isto I nakon 10 godina. Strasnja strana je mazda najasi dio dizajna sista, minimalistika, s diskretnom Nokia logom koji kao da govori. Mi ne moramo dokazivati tko smo. Unutra, Nokia 308 2026 skriva ono sto je nakad zinasilo pouzdanost. Saselja je bro, jednostavno I nevjerojatno glatko. Nima zastoja, nima komplikacija. Izbornici se odvaraju trenutno, porque se pisu s lakokam, a pozivizavus kristalno sisto. Ovo je telefon koji radi ono sto treba, ida radi savršeno. Bateria. Tu Nokia ponovno pokazuje zašto je legenda. Dani prelaz, a ti se ne pitas gdje je punjak. Jedan dan, dva dana, tri dana, I još uvijek radi. U svijetu gdje punimo telefon dva puta dnevno, ovo je gotovo nestvarno. Performance Nokia 308 nisu tu da se notjaku s pametnim telefonima, one su tu da ih pozrame. Sve sto trebas radi bro I stabilno. Pozivi, SMS, osnovne aplikacije, radio, glazba, bez gresk. Ovo je kao stari, pouzdani automobil koji pali na prvi okret kluka, bez obzira na regime I uvjete. Asijena, tu dolazi trenutak kada se publika nazloni bliz ekranu. Nokia 308 2026 dolazi po sijeni koja je pristupikna gotovo svima. Za jelik sijen moderna telefona, dobivas yerdej koji traje, koji ne stari bro I koji ne gubi vrijednost kroz godinu dana. Ovo je telefon za lud koji zanaju sto zil, za one koji su umorni od pravize tehnologije, I za one koji zil mir. Na kraju, Nokia 308 Keypad 2026 nije samo povratak star og modela. Ovo je poruka. Poruka da tehnologija ne mora biti komplicirana da bi bila dobra. Da kvaliteta nije u broju kamera, nego u pouzdanosti. Idio ke zatvoris ovaj video, mazda se zapatati jednostavno pitanje. Treba li nam stvarno sve sto imamo danas, ili nam je sigilo regime nedostajalo upravo ovo. Ako ti se svidjela ova prika, zina sto trebas učiniti. Jer legende se ne vraćaju sesto. A kad se vrate, vrihati ih pozlusati.